ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ 732 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ। ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,60,535 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ 732 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Earlier this week, we received a real wake-up call. We saw from the modeling update that if we don't act now to halt these trends, we could see 1,000 new cases a day by mid-October. We could have 200 to 300 people a day arriving in our hospital ICUs. In fact, there are 732 new cases today. We're in a second wave of COVID-19, and as Premier, it's my duty to protect the people. Throughout this pandemic, we have made some tough but necessary decisions, always based on the best medical advice and scientific evidence available. And after consulting with the Chief Medical Officer and the Public Health Measures Table, we will be bringing in more public health restrictions to try to stop this virus from spreading any further. Effective tomorrow at 12:01 a.m., we're expanding the masking policies already in place in many communities to the entire province. That means wearing a mask when shopping, when taking public transit, and when at work if you can't keep 2 meters between you and your colleagues. As much as possible, we also need to limit close contact with anyone outside your households. This will be especially important to consider as we look ahead to Thanksgiving next weekend. We also have to extend the pause on the reopening of any other businesses or facilities for another 28 days. And we are bringing in additional targeted measures for hotspot areas for Ottawa, Toronto, and Peel region. Effective at 12:01 a.m., restaurants, bars, and nightclubs in Ottawa and Peel must limit their capacity to 100 customers or less. Toronto Public Health has already decided to limit capacity to 75, with no more than 6 people per table, and each customer's contact information must be collected for contact tracing. For gyms and fitness centers. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Protecting the health and well-being of Ontarians has been our government's top priority since the very start of this outbreak. This is our duty to the people of this province. Now, as the Premier has just outlined, we are seeing more and more positive cases, and we need to take action to break this trend and ensure we can keep Ontarians safe. To do that, we need to take hard but necessary measures. Wearing masks while working indoors if physical distancing is not possible, limiting close contact to only those in our households, and placing limits on our bars, restaurants, gyms, and banquet halls, and providing additional guidance for seniors on how to minimize their risk of acquiring COVID-19, including for upcoming annual gatherings such as Thanksgiving and Remembrance Day. These are all actions we can take that will help us to prevent further spread of the virus. We received a letter from the Medical Officer of Health for the City of Toronto requesting these measures, echoing the concerns we have been hearing from many other public health units across the province. And we are working closely with the City, as we are with all of our partners in public health, to address these concerns. We are also taking important steps to ensure anyone who needs a test can get one quickly, so they don't have to wait for long periods of time to receive a diagnosis.
moving to appointment-based testing, continuing our mobile testing and pop-up testing centers to target and reach vulnerable populations, and investing to increase our lab capacity even further. These are all steps that are going to help us identify new cases more quickly and help us to contain the spread. These measures will help us protect each other. There is a lot at stake. We need to take these very necessary steps to protect our economy, to protect our schools, and to keep everything open so that people can continue to earn a living. The reality is that these measures are necessary. ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਮੈਥ ਐਡਰਿਜ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 65,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। Just to answer your question and to maybe add a little bit, the Premier did an awesome job of addressing it. If we think about our 90,000 test backlog, first is that just to put it into a little bit of context, given the size of our network, we would expect that number to be more like 25,000. So it's really about 65,000 tests that we need to get caught up on and get caught up on as quickly as possible. That's going to happen in two ways. One is as we look to bring more supply online, and that means bringing more lab capacity in. We're right now working with other jurisdictions. We're working with the private sector. We're working with research facilities, universities, to see if there's any more capacity that we can bring online. Even an incremental amount of another 5,000 or 7,000 tests per day will make a big difference for us as we move forward on that. I would also say, and just echo what the Premier has said, we also are asking for folks who don't need a test to stand aside for a bit, let the folks who need the test, particularly those who are symptomatic and vulnerable populations like our seniors, we really want to make sure we get our testing directed there. So there's a demand side and a supply side, and we're working both of those. I would just add as well to the Premier's comments, there are new technologies that are coming our way. We're very excited about the PCR test that the Premier mentioned. But those are incremental steps to our existing infrastructure. The other test that the Premier is talking about, the antigen test, he uses the word game changer, and he's right. That brings in a whole new infrastructure that we don't have access to. And by doing that, we're going to be able to really move forward with our testing, taking the pressure off of our core network. All of that is probably a few weeks away. We are bringing on more capacity on our traditional network now, and we'll continue to do that in increments in the coming months. Right now, we have a challenge. Right now, we're trying to improve that by bringing on some more supply. And right now, we would look to your help on managing the demand side of that as well. ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਫੰਡ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ $600 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Tackling COVID-19 has been a Team Canada effort, and last night I had my 19th First Minister's meeting with the Premiers since the start of this pandemic. Minister LeBlanc will talk more about how all orders of government are continuing to work together to keep Canadians safe. Since the beginning of the pandemic, our government has been focusing on supporting Canadian workers and the small businesses that create good middle-class jobs. We created the Canada Emergency Wage Subsidy, which kept employees on the payroll. And we also introduced the Canada Emergency Business Account that helps employers pay for things like hand sanitizers and face shields. To support even more businesses, we invested almost $1 billion to create the Regional Relief and Recovery Fund. This funding flowed through the regional development agencies, with a portion also going to the Community Futures Network to help businesses in rural and remote areas. These organizations know the specific needs of their regions and the businesses they serve. And we've heard from small businesses about how important that funding was to keep the lights on. We need to continue to support workers and small businesses as we move through this second wave. So on that front, I have some important news to share. Today, I can announce that our government is investing another $600 million for the Regional Relief and Recovery Fund.
This funding will support the Community Futures Network and 5 regional development agencies: the Atlantic Canada Opportunities Agency, Canada Economic Development for Quebec Regions, FedDev Ontario, FedNor, and Western Economic Diversification Canada. Minister Joly will have more to say, but here's the bottom line. We will be here for Canadians, whatever it takes, for as long as it takes. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,60,535 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,319 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 71,000 ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.8% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। Have been 160,535 cases of COVID-19 in Canada, including 9,319 deaths. Over the past week, labs across Canada have tested an average of over 71,000 people daily, with 1.8% testing positive. Case counts continue to rise, with an average of 1,634 new cases being reported daily during the most recent 7 days. Accelerated epidemic growth, particularly in high-incidence areas of Quebec and Ontario, is driving the ongoing increase. New cases reported from these provinces account for almost 80% of the national case count. More recently, we are seeing an increase in severe outcomes of COVID-19, which we are keeping a really close eye on. Over the past week, there have been an average of over 500 COVID-19 cases in hospital on any given day, and 10 deaths reported daily. As more and more local areas are experiencing high infection rates, local public health, healthcare, and laboratory services are at risk of being overwhelmed. Hospitals that are trying to catch up with a backlog of important elective procedures may be faced with the difficult decision of postponing these further. So here comes the part where we talk about what we need to do more of and better. The thing is that the momentum of the COVID-19 epidemic curve is the opposite of a roller coaster. The way up is fast and easy, but the way down is long and slow. And downward momentum can be stopped or even reversed with any wrong step we take. At this point, the tireless efforts of our frontline and essential service workers is COVID fatigue of the highest order, and yet they go on, because providing care and services to Canadians is what they do. ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਆਕਸਫੋਰਡ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਕਲੀਨਿਕਲ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੇਫ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ, ਉਮਰ, ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਭ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2020 ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਡਬਲ ਹੈਂਡਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। IPL ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 17ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਜਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਿੜਨਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਗਜ਼ 11 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਕਿੰਗਜ਼ 11
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਲੋਕੇਸ਼ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਉਤਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ IPL ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 4 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਿੱਤ ਅਤੇ 3 ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3 ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਜੇਤੂ ਚੇਨਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 4 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਿੱਤ ਅਤੇ 3 ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।